zochuluka ndichifukwa ninji kukanika chitukuko chikulembereka kufikira dziko lonse katangale kuka muvi wachilungamo wafika kusintha kaganizidwe muvi wachilungamo wafika isinthe kaganizidwe. Monire mwatandala uli muli mwachoma bwanji mwaswera bwanji moni tuzindire uli tuswerere uli mwadokera tani moselewa mamalawi onse amene amayiko akunja kumalira dziko lathu lino tikupatseni moni kulikonse kumene muli. Ife a Muvi Wachilungamo Revolutionary Party timabwera nthawi zonse kawiri pa sabata kumagawana nanu nzeru, kugawana nanu masomphenya ndi cholinga choti ngati nzika tidzidziwa udindo wathu, ntchito yathu, zoyenera kuchita, chifukwa sidabwera pa dziko pano kuti tidzakhala moyo opanda chopindula, opanda chochita. Pa chifukwa ichi ena amanena kuti palibe amene akumvera. Anthu anzeru akamayankhula sayembekeza kuti anthu amvere, chifukwa mawu amakhala amoyo amuyaya. Chifukwa chake pa nthawi ino mu Africa muno timakumbukira mawu amene anayankhula atsogoleri athu akale, Nelson Mandela, Kenneth Kaunda, Muammar Gaddafi, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King. Anthu aku Africa kuno anayankhula mawu koma iwo anamwalira kale, koma mawu timagwiritsa ntchito mpaka lero. Pa chifukwa ichi ife tikamayankhula sitimayembekeza kuti anthu amvere angati, koma timadziwa kuti kusiya mawu amene mtsogolo monsenu adzakumbukirika, chifukwa timakhulupirira kuti zimene timagawana panozi ndi nzeru komanso masomphenya a m'bado uno komanso m'bado umene ukubwera kutsogolo, kapena mibado imene ikubwera kutsogolo. Ndi Amalawi sitidzatopa pozindikira kuti tikulemba baibulo la mtsogolo, tikulemba chitsitsimutso cha mtsogolo, tikuyankhula chidziwitso cha mibado ya mtsogolo komanso nkhale m'bado wa lero. Tikakhala nzeru tikozogwiritsa ntchito nzeru zimenezi, koma tikakhala kuti zilibe nzeru zokwanira tikozana kuti atenti zisiye zilibe phindu, koma m'bado wokubwera kutsogolo udzakumbukira kuti ali auja adayankhula zakuti. Akakhala azunguwo ndi ali ndi anthu awo kumeneko, amati Shakespeare, amati andani ali nawo kumeneko amene ayankhulako zimene zapangitsa kuti adzuke akhale monga amene alili lero. Malawi lero litabweretsa movie umene tikuti mu visionary in Malawi, masomphenya a Malawi namene tabwera nawo pano. Lero loweruka pa 4 November mutu wathu wankhani ukuti nandzikambe tonkhwe kapena kalilombe. Chimene amadziwa iye ndi kungosintha mitundu koma amakhabe nandzikambe. Tifuna Malawi titsate pamene kalilombe kapena kuti nandzikambe kapena kuti tonkhwe. Chimene iye ukadaulo wake uli pakusintha mitundu koma sasintha iye kukhala kalilombe, amakhabe nandzikambe, amakhabe kalilombe, amakhabe na tonkhwe. Mawu akubwera chifukwa chani? Dziko lathu lino likuchititsa manyazi, dziko lathu lino likulaonongeka, dziko lathu lino lafika pamene lili pa chifukwa cha andale amene amangosintha ngati nandzikambe. Chifukwa cha andale amangosintha ngati kalilombe, tonkhwe, kungosintha mbendera lero mawa nkuja, koma galidwe ndi zolinga zimodzimodzi nandzikambe, kalilombe. Ndi mmene dziko lathu lilili laonongeka chifukwa cha akalilombe, atonkhwe. Dziko lathu laonongeka pamene. Pa chifukwa ichi mutu wathu wankhani uli choncho tiyambe motere. Pamene tikupitirira kumayang'ana masomphenya Malawi, sitinayiwale ndipo sitikuyiwala zimene dziko la Israeli likuchita poononga mtundu wa Chipalestina, ndipo sitikhala chete kufikira Israeli itasiya kuononga mtundu olengedwa ndi Mulungu. Potero
tikupemphabe maiko amphamvu a dziko lapansi kuti aonetsetse kuti nkhondo ya ku Palestina ithe munjira iliyonse. Pasakhalenso malamulo oti tipokhapokha patere iya ingotha chifukwa miyoyo ikuonongekayo ndi anthu. Pamene tikuonjezera nkhani imeneyo mwathu muno mu Africa muli nkhani zingapo zoti ife ngati a Muvi a revolutionary zikutikhudza. China chimene chikutikhudza ndi msonkhano umene wayambika lero m'dziko la Angola wa SADC, kumene atsogoleri athu mu SADC muno akukakambirana kukalumana mitu kukaunguza zochitika mu SADC muno. Ifeyo pempho lathu kwa inu atsogoleri a ku SADC ndiloti dziko la Zimbabwe ngakhale lili mu SADC muno, ngakhale timanama kuti ndi la democracy, koma ku Zimbabwe democracy kulibe. Ndipo dziko la Zimbabwe kuyambira chaka cha 2000 zisankho sizimakhala zimene anu anga a Zimbabwe avota, zimakhala zimene wina wake wandale wina wake akufuna. Pachifukwa ichi dziko la Zimbabwe likumanidwa ufulu wa matipate, likumanidwa ufulu wa kusankha, likumanidwa ufulu wa nzika zawo. Potero ife tikupempheni kuti mene muli ku Angola uko takambiranani kuti chisankho cha ngotha ichi ku Zimbabwe chikhale choti ncha anthu amene anavota. Ngati nkotheka chichitikenso, ngati nkosatheka ndiye pakonzedwe njira zonena kuti owina weniweniyo adziwike. Zimene tikupempha ife. Apa tikumva Antonio Banda akuti inunso munatha mapulani bola ndikale lija pepani kukoma kwaje mkumeneko. Kale lija chifukwa timamenyera ufulu kuti ena alowe pampando. Pano tikugwira ntchito manga Malawi watsopano ndiye kaya wina zinsangalatsa kaya zinkhumudwitsa ife tilibe mawu. Chimene tingachite ife monga takambira pachiyambi nkuti izi tikupanga poyang'ana kuti m'bado ukubwera kutsogolo udzakhala mawu amenewa nkumanga nawo tsogolo labwino. Tikakhala ndi nzeru ndi m'bado omwe tikhoza kuzigwiritsa ntchito nzeru zimenezi ndi kumanga nazo Malawi watsopano. Ndiye ndi ufulu wa democracy, anthu ayankhule. Ena inu zikunyasani, ena inu zikusangalatsani, ena inu muyikapo nzeru, ena inu mutsegula mutu, ena inu mutsekeratu. Ndi ufulu wa democracy, koma wa nzeruyo amasankha chabwino chonkuchipitiriza. Tikuyamba ndi masomphenya otere. Pa masomphenya oyamba tikuti pamene atsogoleri akomana ku Angola lero sitidziwa ngati atsogoleri ku Malawi anapita pambuyo chakwera, koma timafuna tichenjeze atsogoleri nonse a SADC kuti ngati simuyang'ana mphamvu ya chisankho ya nzika za mu SADC, dziwani kuti posakhalitsa tisiyana ndi democracy iyi tikhala ndi juntocracy. Posakhalitsa ku SADC kuno tisiyana nayo democracy ndipo kubwera juntocracy, chifukwa juntocracy yo ilikale ku Mali, ilikale ku Niger, ilikale ku Gabon, ilikale ku Guinea, ilikale ku Burkina Faso, chifukwa asilikali ena amba kumaona kuti atsogoleri ambiri wasakhala pa mpando chifukwa cha vote, koma akhala pa mpando chifukwa cha ndalama, akhala pa mpando chifukwa cha mphamvu, akhala pa mpando chifukwa cha asilikali. Ndi asilikali ena okhumudwa amanena kuti ayi democracy imati anthu avote asankhe mtsogoleri, ndiye mtsogoleri sasankhire anthu oya. Ndiye ngati ku SADC kuno mupitirize kumalekerera zikuchitika ku Zimbabwe tikhala ndi boma la juntocracy posakhalitsa. Ndipo zikhale timachita mantha kuti SADC mudzapita kuomba kuti kamudzatani, koma ena adzanena kuti ayeseni kulowa malire athuwa. Ife tifuna dziko tilikonza ili. Ndipo popewa maulamuliro a juntocracy tikupemphera atsogoleri a ku SADC ku Angola kuti yang'anani democracy ilimbitsidwe, nzika za SADC zidzitha kuvota mtsogoleri amene mumfuna adzilamulira iwo. Masomphenya athu yambanani. Achiwiri tikufuna tifotokoze motere kuti maso athu akuyang'ana kwambiri ku SADC kuti timve kuti chisankho cha Zimbabwe kodi chinaenda bwino nanga chinaenda bwanji, nanga chilungamo chili pati, chifukwa kuyambira 2000 kudzafika lero 2023 zisankho ku Zimbabwe sizakhalisa kuyenda bwino. Mazimbabwe akhalisa kusankha boma lawo, zimene akuchita ndi anthu ankatimo
kumadzisankha okha nkumati mazimbabwe atisankha koma zochitika mkatimo kumaonetsa kuti mtendere palibe. Ndiye democracy njofunika tikupempheni akuluakulu amene mwakomana ku SADC mumveko mawu awo. Masomphenya number 4. Nzika za Malawi ndimafuna ndikuyankhuleni mawu awa kuti zimene zinachitika mu chisankho cha 2019 kufika poti kuona zionetsero za kukhumudwa zokwiya nkudzafika kuti makhoti nkulowererapo nkudzana kuti chisankho chalephereka chichitikenso chisankho sichinaende bwino. Tinayenera kukhala anthu oganiza mozama kuti pamene paja kuti tangodutsapo tinayenera kukhala nkayi chete pamene paja tikanenera kutani kuti zinthu zilangosoke. Ife amuvi tikuti pamene paja sipanaende bwino chifukwa tidawolokapo tidangamo wangopitiriza kuyenda osakhala basi kuti paja tinayima chifukwa chani. Nanga zapangitsa zimene nziyani tikonze sidakonze. Matenda a dziko la Malawi ndi amene kuti mati tikakomana ndi chokhumudwitsa kaya chopunthwitsa tikangodutsa timati zimene zadutsa tizisiya kuyiwala kuti komana nazo sokutsogolako. Masomphenya number 5. Nthawi yakwana ngati dziko tikuyenera kuphunzirapo china chilichonse chikachitika tizikhala pansi nkumadzifunsa zachitika bwanji zimene zija, tingazipewe bwanji, tingazikonze bwanji, kapena tinazikonza bwino ngati dziko tikuyenera kukhala ndi udindo umene. Masomphenya number 6. Mwayi udapezeka oti tikanatha kukonza kapena kuphunzirapo phunziro pa zimene zinachitika kuti kutsogolo kuti sadzakumana nazo kumibado ikubwera khale mbado umwemo. Mwayi unapezeka koma vuto la Malawi. Masomphenya number 7. Tili ndi chikhalidwe choti zikachitika zotero timangodutsa sitifuna tiunguze ndipo zofuta sitifuna tizikhale pasi kuzikonza. Ndikupatsani chitsanzo 1994. 1994 chipani chimodzi chitachoka kubwera zipani zambiri atsogoleri a nthawi adati bola tawoloka tiye tidzipita. Adayiwala kuti tinayenera kuyang'ana kuti kodi chinapangitsa kuti tichoke ku chipani chimodzi kubwera kumatepati zimavuta za mtundu wanji. Panayenera kukhala ija timati Truth and Reconciliation Commission. Bungwe lija lowuza nazoonadi nkumakhululukirana. Koma atsogoleri athu anthu ayanena kuti bola tadutsa sadandaule bola tadutsa tiye tidzipita. Lero dziko la Malawi likumatha kumagwadira ndi kumalemekeza anthu ophanza. Dziko la Malawi likulambira anthu amene ali mbiri yoyipa kuti anayenera kudziwika kuti awawawa ngononga anaononga koma chifukwa chakubisa chifukwa chomtima waphuma kuti tingodutsa. Dziko la Malawi silidziwa kuti kodi hero ndi ndani, omulemekeza ndi uti, oyene kunyozera ndi uti chifukwa cha phuma. Mistake 1994 yachitikaso 2020. Chisankho cha 2019 Malawi atapita kunsewu nkukachita zisokonezo fobazionetsera panadutsa koma zisokonezo. Makhoti nkulowera nkutali chisankho chaonongeka. Chisankho china nkubwera pa 23 Juni Malawi dango tidzipita kutsogolo. Tili ngati dziko tinene kukhala kachete kuti apapa chapindika nchani chilalakuka nchani. Kunalinso kuyang'ananso malamulo athu kachiwiri kwaunguzanso. Mene tinachitira mistake kusakhazikitsa Truth and Reconciliation Committee ta 1994. Apanso pa 2020 ndachita mistake osakhala pansi fotikanakhalanso pansi kuti kodi apa zinatani. Mtsogoleri wagwa pa chisankho cha zaka 5 koma wapitiriza mpaka chaka china chifukwa cha izi. Tikonza bwanji? Mtsogoleri wina wabwera koma kuyambira pakati kupita uko tipanga bwanji dango tamanga kuti imene tamba 2024 mu ka 2020 mu tifika mpaka 2025 pamene malamulo sidayang'ane, chikhalidwe sidachiyang'ane, ndondomeko sidaziyang'ane, zotsamwitsa zapangitsa kuti titsamwe apa sidaziunguze. Nthawi imene ja Malawi tinene dziko ngati dziko tinene kukhazikitsa bungwe lapadera lotchedwa think tank kuti zikagwa zoterezi tizikafunsa iwo aja kuti mkuti bwanji chifukwa makhoti sangachite chilichonse ngati osakaputa ngati osakadandaulira. Koma pali malo ngati bungwe ngati think tank loti lidziti mmene zayendera zinthu izi munene mutere kuti mupewe mawa
koma tidapupuluma kuti ayiponda chakwera alowa achilima alowa zimene timafuna tagwetsa TPP tiye tizipita kutsogolo zimene zilephera kuzichita paja zikubweranso tsopano mudzatumbuka pano mitu ili zwe amalawi situzotipanga bwanji. Masomphenya number 8 Malawi anali ndi mwayi waukulu oti 1994 tikana setanso Malawi kuyambiranso tidaphonya 2020 yeso dali ndi nthawi yoti Malawi yatimpangenso tidaphonyanso mavuto amayita 1994 mistake imene ichitika 2019 idzibwerezedwanso kutsogolo chifukwa tidalibe masomphenya oyang'ana kuti kodi apo padapindika bwanji nanga tingapaongole motani. Vuto la dziko lathuli tili ndi chikhalidwe chothamangira kuti basi bola zatere zatha tiye tizipita kuyiwala kuti kumene kupita tikomana zomwezi koma tidzazikonza bwanji. Ichi chikupangisa dziko kumene pamodzimodzi kapena kumabwerera mbuyo. Ndiye ngati dziko lichimalikonda nthawi yakwana yoti tizitika koma ndi vuto lidzikhala pansi. Vuto latigwera chifukwa chani? Nanga tingakonze bwanji? Tingapewe bwanji? Amalawi masomphenya namba 9 tisayiwale kuti mtsogoleri okhalakhala kale anachotsedwa. Sikuti zinangochitika mwa choncho padali vuto. Koma ngati dziko titakonza pamene tidayenera kukhala pansi kuti zapanga bwanji mtsogoleri olumbiritsidwa kale akuchotsedwa kubwera chisankho chopangidwa kale chikubweranso china. Ngati dziko tikanakhala pansi kuti pamene paja kodi tidakhoza ngati sidakhoze tikanatani mpamene ife tikuti dziko lathu lino khala ndi bungwe chingolo cha maganizo chimene pa Chingereza amati think tank. Maiko anzatuwa kuli Chatham House ku America kuli Democratic Institute kuli amati chani Eisenhower chani kumene amapereka ziganizo ku German kuli ma foundations amene amauza kuti apo munaphumpa kuti musadzaphumphonso konzerani apo. Koma Malawi tidalephera kuyang'ananso malamulo athu a dziko lino meti mati constitution pa 2020 achakwera atalowa ndi achilima adakuti ndikalamulire dziko osamba afufuza kuti apa zikhale bwanji. Fo kumbuyoko kudali mawu amajenyansa akuyenera kuti afunsire mafunso ayina kutani koma achakwera ndi achilima anachita ngati apangire muzi kuti aitendi iwale zakale tipite kutsogolo. Kuyiwala kutsogolo kuti tidzakomana nazo zomwezi nkudza sowa yankho kuti tidzatani dziko loti kuyang'ana kuti alima kuti tidaphumpha paja pamene pajapo tidagwa bwanji tidaterera bwanji nanga kuti tisadzatererenso kutsogoloko titani. Dziko lathuli tikanakhala kuti nali ndi mgolo wamaganizo pa 2020 paja kuti achakwera ndi achilima anaganiza zotero ndiye kuti bwenzerero tindi bungwe la think tank limene likanatiuza kuti achakwera ndi achilima musanapitirire unguzaninso malamulo awa. Chifukwa ngati simuanguza malamulo awa akupindaninso kutsogolo kapena akugwetsaninso kutsogolo kapenanso mugwa nawonso kutsogoloko. Leroli chimene ife tikudandaula masomphenya namba 9 ndichoona kuti dziko lathu kuli anthu ophunzira kwambiri maprofesa koma kuagwiritsa ntchito kwaje timagwiritsa ntchito kuti akayankhule pa wireless akangoyankhula zimene ayankhulazo zatha. Koma munthu profesa maiko anzathu amamuuza kuti mmene mwayankhula izimu ndiye kuti boma lichitepo kakuti kapena dziko lichitepo zakuti fa mukuyankhula zine nzeru. Kwathu kuno maprofesa amayenda ndi akayankhula maganizo awo pa TV kapena pa wireless ayankhula zatha sizigwiritsidwa ntchito sizitengedwa sono zati sukulu ija sitikuigwiritsa ntchito chifukwa profesa kwaje mungotankhula pa wireless mene angayankhulire Banu Sanders Juma mene angayankhulire Omenya Mafulu koma profesa akuyankhula nchoti masomphenya koma silingachite. Tikuigwiritsa ntchito sukulu molakwika kapena tikulephera kugwiritsa ntchito sukulu mokwanira chifukwa chitsanzo kungozengereza kutsata zimene zinachitika 1994 kudzazengereza kutsata zimene zinachitika 2020 zapangitsa dziko lathu likhale lovulala kumene nzika nzokwiya kwambiri panopa. Nzika nzokwiya kwambiri malo mwake nzika ziyakuti zitsike mtima boma limene lilipo limene lili tutse ndalama mwakatangale kuti atsitse mitima Amalawi kuchotsa mkwiyo uja ndalama zakatangale. Ndikupatsani chitsanzo iyi program akuti AIP
si program yoti kutukula dziko. Ikanakhala program iyi imatukula dziko lero itatha. Chifukwa mukachita business, kamene mukamapanga project iliyonse, kapena ntchito iliyonse mukuchita mafuna mpindule. Funso lona kodi yayipi ku Malawi atipindule chani. Sidayambike ndi boma la DPP, la tonsalasi. Kuyambira ku UDF, kunali fertilizer wamakuponi, kunali fertilizer wamaklabu. Boma lililonse limachita zimenezi. Koma nchifukwa cha dziko lathu lili panjalabe, nchifukwa cha dziko lathu limadandaulabe, chifukwa mukamachita kanthu mafuna kuti mupindule china chake. Koma ndingakuwuzeni kuti lero project ya fertilizer imakhala ngati ndi mbali imodzi yotsitsira mitima Malawi kuti mawa akavotenso. Koma osati dziko likupindula chilichonse. Chinthu ngati chimenechi tichiyang'ane chifukwa tikuti kunayenera pa 2020 paja pakhale think tank, pakhale mgolo wakuganiza mozama kuti auze boma, auze nzika, auze dziko kuti apa pamene zapindikira madzi aviringana choncho ada kuti mwayeretse madzi mukanatere ndikuti kanakena kukhala ndi bungwe la masankho la Independent Electoral Commission. Mgolo ujo kananena kuti bungwe loyendetsa chisankho likakhala kuti ndi mbali imodzi ya boma ndi zachitikazi. Chifukwa pamene paja dakhala kuti mayendetsa chisankho cha Independent Electoral Commission oyima pawokha, milandu ikanakhala ndiwo, chipani chikanayimba mlandu oyendetsa chisankho kuti mwayendetsa chisankho bwanji inu simayikira mbali. Koma tikadzakhala kuti ndi mbali imodzi ya boma, Malawi Electoral Commission, chachidzukire pamakhala chipwirikiti, chifurimbwiti chachitikapa. Koma vuto la Malawi loti tindi chikhalidwe chena kuti bola ifeza tutapeza tidzipita kutsogolo. Kuiwala kuti zikakupeza niso kumeneko ena adzazidzutsanso mudzatsamwanaso. Ife masomphenya namba 11 tikuti dziko lathu tikamasiyira andale kuti ayendetsa ndi zonse zimene mukuchitira ndi chifukwa dziko likuonongeka. Namva ina akunena kuti ngakhale mutasintha ma president bwanji dziko lidzakhala losauka. Si chifukwa china timasiyira omwewo ovulazawo adzipanga mawu, omwewo onongawo adzikonza ndondomeko dziko nkumaonongeka. Ife tikuti ngati boma dziko lapansi silingakhazikitse pano ndiye kuti ife mboma lathu tidzakhazikitsa mgolo wapadera. Maprofesa amene ndikuyankhulawo akumayankhula mawayilesiwo adzakhale kumeneko kuti adzipereka ma recommendations. Mmene mwalowera mboma mwanumo ndi zachitika basi musanayambe kupanga zilizonse yambani mwakonza mabala wakayi. Malamulo a dziko likayunguzeni chifukwa apapa aviringana, apapa kudziko la ndale okha, kapena apa akomera mkantundu kochepa kapena kagulu nje kaphike niso. Ndipo ngati nkotheka faizi ndi nzeru zosayang'ana chipani za dziko, ngati nkotheka mwina achakwera mwina kuyang'ananso chifukwa pakali pano pali nkhani ziwiri zimene zikufuna kuti tikhale think tank icho, tikhale ndi mgolo maganizo. Nkhani yoyamba ndi apo mmene boma la tonse lilipa kapachigwirizana chawo pakati pa achilema ndi achakwera ali kuchipinda chomata. Lero nkhani ndi yafutukuka, yavumbuluka, kumene wina mkati mwa kudandaula kuti nesakundigwira bwino. Ena akuti achilema sankanitsogolera achakwera ina kupitirizabe. Poti tiyambe kutsutsana ndiye kumabwera notsopano chikalata kuti ife tidapangana chonchi ndiye chikubwera mwantseni chifukwa siti kudzoti ndani akuchitulutsa chikutulutsira mwantseni kuti komatu chipangano ndichi. Tikuyembekeza kuti mapuleya omwewo achakwera ndi achilema ayankhe ngati dziko. Pamene tikuposera ngati dziko pamenepo nkhani ngati sikuti onse omwewo osera mpira ayimbire lifalii, omwewo adzipatsana ero kale osatheka. Panene okhala ndithu mgolo wamaganizo. Unaye kwaitenesa achakwera ndi achilema tabwera ndani. Mukutotera mukupanga dziko likosokonekera. Chikuchitika nchani mkatimo. Ayankhule tidziwe kuti ndondomeko pena ndili njira ya dziko likwenda motero. Angakhale kuti nzokhudza anthu awiri, koma zokhudza dziko fa ndi mtsogoleri wa dziko ndiwo nthandizira. Anthu ngati amene chakulumana manu akumapindirana ndevu mkama, dziko likhozanso kukhala likukhudzidwa kuvula lako chifukwa ndamene kuyendetsa dziko. Ndiye ngati akumenyana kumene kuja ife nkumene kuti nkhani imene tikhudze tidziwe kuti ngati dziko tikuliponderezera dziko likubwezera dziko kumbuyo.
panene okhala ndithu gulu akuluakulu mgulu wa maganizo kuti zikagwa choncho adziyankhirapo kuti ife ngati a think tank tabwera ndikuna chakwera tabwera ndikuna chilimo munapangana bwanji nseri wina alisayankhule ndi auze mgulu uja wauze una kuti izizo izi munene muzipanga motere kuti dziko lisakhudzike. Koma Malawi phuma lathu lomana bola lalowa ife ndiwaleza kumbuyo bola lalowa ife ndiwaleza zimene zinatipangitsa tilowe ndizikupangitsa dziko lizibwerera mbuyo kapani ngoyima pamodzimodzi. Ife amuvi tikanakondwa pa nthawi kuti pakhale tsopano mgulu wa maganizo kuti nkhani ngatizi azifufuze. Nkhani yoyamba imene yachiwiri kuli nkhani yachisankho chimene pamalamulo a dziko lino chisankho chimachitika zaka zisanu zokhazikitsidwa bwino palibe angatembenuze palibe angasinthe. Chifukwa ya Joyce Banda atatenga boma m'manja mwa Bingu wa Mutharika adakamaliza kalendala ya Bingu wa Mutharika. Timvetsetsana pamene phungu wa nyumba malamulo amene angalowe pakati kuti mwina kunachitika maliro phungu ina lamwalira uyu wangodzalo wamwalero ndi lero amene amalize teremu ya uyu wamwalirayo osati chifukwa nzeru alibeya koma chifukwa malamulo akuti zaka zisanu. Ndiye lero anthu andala afuna tipatse chithunzi yonena kuti chifukwa chene ndi president akulowa pa mpandoyu chifukwa ndi vice president walowa pa mpandoyu ndi amene wakalenda ati ng'amba tilemba yatsopano. Funso loti kodi malamulo a dziko lapansi la Malawi ali ndi mbali ya anthu oyendetsa aliponso anthu ena amene samatsatira? Ngati zili zimenezo ndiye unapita Mutharika kanene okhala president ibe mpaka pano. Koma china pangiso unapita Mutharika asakhale president mkhala talumbiritsidwa kale ndi malamulo a dziko. Chisankho chidzayendetsedwa mwandondomeko. Ndipo ngati sichinayendetsedwe bwino chipite ku khoti. Ndi khoti kakanena kuti sichinayende bwino olumbirayo akhoza kusiya ntchito pansi kapena akhoza kufunsidwa kuti akapikisanenso amene ali malamulo. Tsono ngati zatero kwapita Mutharika kwachagwera lero zikutheka bwanji kuti chisankho achagwera khale zaka 5 pamene teremu yawo akuyendetsa iwoyi ndi ya 2019 chifukwa iwo adakhala upresident adzakhala 2020 pa milandu ya chisankho cha 2019. Ndi Malawi mafuna ndikuzenizi nthawi zina kukhala chete nkumangoyang'anira ndi kusonkhezera moto otcha dziko. Koma kudzuka nkupangana kuti pamene pati pakuyenda bwanji ndiye kuti inu mufuna kuti dziko mulipulumutse mavuto. Tikupemphera tiye tikhale limodzi tipulumutse dziko lipo mavuto. Tikamayankhula izi sitikudana ndi achilima ndi achabwera iya koma tikuti malamulo a dziko atsatidwe. Ngati kuli kusintha kuti malamulo kuti asinthe chifukwa chonena kuti mwina tikufuna achabwera akhalenso zaka 5 ndiye choyambirira nchoti tichite zimene zikanachitika 2020 zija kukayang'ananso malamulo kapena kukasintha. Tsopano malamulo sangasintidwe kuyankhula kwa achabwera kapena kwa achilima kudayenera kukhala kuyankhula kwa Amalawi. Ndiye kuyankhula kwa Amalawi ku njira ziwiri kupita ku referendum kuti tisinthe malamulo kapena ayi titsate omwe akalero. Apo iya ndiye kukhale mgolo tikunena uja think tank idziunikira kuti zikachitika choncho munayenera mutere. Ndipo think tank imene ife ngati amuvi tikuti ngakhale mafumu ayinwage anthu akhaleko. Chifukwa lero oti ndi vuto kuli Public Affairs Committee kulibe mafumu kuli amipingo amabungwe ayinwage anthu kulibe. Ndiye tidziwireti kuti zimene mapangano kumeneko anthu sizikuwakhudza. Chifukwa lero Public Affairs Committee ya lero ikungonera zinthu sikuyankhula. Akapita kwa kumanda president ndiye kuti kumene kuja akauzidwa uzona ndipatse nthawi awamatatu kupatsa nthawi. Pamene akanakhala mafumu ali Public Affairs Committee ku awiri atatu akanamafunsa kuti koma tsopano ndimafuta tifunse mene akulira Malawi pa dziko pano inu mwangoti chete iye ayankhulena Malawi ayankha. Vuto la dziko lathu lino mafumu timayika ku chikuto pamene ndi anwage anthu. Mboma namba 7 tikalowa ife tikuti mafumu akhale ndi awo nyumba. Tikuyang'anayang'ana mgolo wa uja think tank kuti mafumu zikagwa izi atina kuti ife silipita ku khoti ife silikafunse jali koma tingoyitana awiri
achakwera ndachili matabwera munapangana chanu kuchipinda hayi ndinapangana kuti ndikha 5 years uyuso achakha 5 years ndiye mukutsatiza hayi zikuvuta pati simuna saini simuna gwizana nazo tsopano mukuvuta pati mafumu amene ali ndi ufulu mphamvu imene ndipo mphamvu imene akwena upatsidwa lero osati mawa asadikire boma la ifeya koma angena upatsidwa fana ndi amene amakhala ndi anthu munapangana kuti mudzachita 50-50 maunduna anu koma Congress Party ndi ku UTM ndi 50-50 ayi chifukwa chigwirira tikachiwerenga akuti UTM ndi Congress Party anapangana kuti nduna kandi akazembe kandi ma principal secretary okhudzana ndi ndale 50 UTM 50 ama Congress Party ndipo Congress Party ndi chibaleso ndi ena iwo akagawana ku 50 ku 50% akagawana ndi People's Party akuti yani ya MDP akayaso kuli mafunde kaya ndiye kumeneko awasa UTM andi 50 apanga ni mapartners yawo zikuchitika nduna 22 zachichewa na Congress Party zachingoni kulibe achimanganja kulibe asena kulibe atumbuka wa ndiye mwina awiri atatu dziko lingaende bwino kumatero silingaende nchipatu kuganiza kuti kutera pano kuti kukufunika mgolo wa nzeru kumene ukutsiku linonso dzikhale kutakasa maganizo amalawi choyamba chachiwiri mgolo mwayo kananena kuti komatu pano amalawi akunong'ona za chisankho chopita 2025 chifukwa chani ndiye kulita na boma lonse tabwera na boma kuno malinga ndi malamulo awa mukuphwanya malamulo akuti kalendala imene kuwerengedwa njoti chisankho chinachi 2019 icha 2021 cha 2020 sichikuwerengedwa chifukwa ichi chinali chobwereza mmene amachita by election kansala omwalira member mphungu omwalira ndiye pabwere chisankho chobwereza uyu osankhidwayo sakhala zaka 5 amakhala zaka zimene uja omwalira uja anakakhala tsopano inu mukutani tanki imeneyo mgolo umeneyo wafusi ndi ayankha kuti aya chimene makonza ndi chidyawo zokuti tsono osakonza muli inu ngati osera mpira inu simungakhale lifali inomwe osera mpira inomwe linesman inomwe iya pira mukafuse anthu kapena ayikhani pansi muuze dziko kuti tikusintha malamulo mgolo umenewo koma dziko lathu la Malawi tikusira osera mpira ayimbe kelele yekha ayimike mmendera ya linesman yekha asewereswa mpira yekha nchifukwa dziko lathu lili kuonongeka tikamayankhula izi ena amati usimufuna munyoze atsogoleri a dziko iya mtsogoleri wa dziko amayenera kukhala ndi omulangiza tikati alangizi sindiye kuti iye asankhe alangizi weya maiko anzathu ku America kuli ma Democratic Institute osiyanasiyana ku Germany kuli ma foundation amati Steve Time osiyanasiyana ku Britain ku Chatham House kumene amawuza kuti mmene mukuyendetsera zanuzi apa mukupinda malinga ndi malamulo a dziko koma tisambikeze kuti achakwera ndachilima adzidzudzula okha osateka pakuyenera kukhala ena owawuza ndiye pakuti pano Malawi tilibe mgolo umene mafumu athunso ali nkhwapa pa malamulo amati iwo ngotsatira boma la tsiku limene dziko lathu lizikhale kupindikabe pachifukwa icho achinyamata magogo amene muli ndi nzeru koma mukulephera kuyankhula nthawi yoyankhula ndino tiye tikonze dziko lathu mosayang'ana nkhope tikamayankhula izi andale amaganiza kuti iyayi akudana ndi achakwera ndachilima udana ndi boma la lero liya amene mukudziwa bwinobwino kuti ife timayima pachilungamo tidayamba kudzudzula ngakhale boma la matipate la abagire muluzi ife tidalidzudzula kuti kodi bungwe lija la Truth and Reconciliation lili kuti mwafusa muluzi obuku lonalire mbainero kwafusa kuti apatu apa sizinaende mene mukulu wa matipate za zaka 31 zinene zibwere poyera pa mbalambanda amene anakhudzidwa ya pepese koma ndingakuze ndikulephera kwa zimene zija lero anthu akumafa mdziko mwathumono amene akukhudzidwa kumabisa fa boma likuchita manyazi fa pachiyambi sitirang'ani
ndi Malawi sitingakhale tikulakwa kumalakwa tikutha kudzolapo tingakonze nchifukwa ife tikuti kodi tingathe kukonza pakali pano ngati sitingathe kukonza pakali pano ndiye boma la chipanichi lidzakonza koma chimene tikuyankhula nchoti mutsegule maso kuti pakuyenera ndithu tikonze bala ili lathu kusira tikuyenera titumbule tichotse mafinya tiyike mankhwala lipole for dziko lathu lino ndi bala losapota kuyambira 1994 bala limene lisili kupola 2020 laonekeranso ndimafuna ndiyankhule izi malamulo a dziko lathu lino a constitution timatha kuwaona koma vuto palibe bungwe limene limayang'ana kukonawo akutsata kapena ayi angafuzire tapereka mphamvu zonse ku boma ndiye ndimafuna mudziwe izi kuti boma silingadzigwetse lokha lero achakwera akumva ukoma kuti afika mpaka 2025 afuna akwanitse zaka 5 aphungu a nyumba malamulo amene ndi akudziwira kuti akulakwa koma sangayankhule chifukwa anakhala mu parliament 2019 nkhani yawo ndiyosamveka koma savomera kuti ayankhulepo chifukwa cha dziko lathu tikuwasiya kuti ayankhule okha ayi ngati nzika tiye tidzuke tikane kuti ayi tidakuponya kumene kuja ndi ifeyo tidakuponya ndi zaka 5 mukakhala zaka 5 bwanji ife ngati Malawi tikuti tilibe ndalama zowalipira aphungu zaka 6 ndalama zimene tinazo ife zowalipira aphungu zaka 5 ndalama zimene tinazo ngati nzika zowapatsa achakwera ndi achilima zaka 4 chifukwa chaka chimodzi pamene ndalama zimene ndezilipo koma zopanga zaka 5 tilibe pokhapokha achakwera ndi achilima abwerenso adzaluze dziko likufunika kwache kokhala mtsogoleri wa dziko zaka 6 kufunika kwache kukhala mphungu zaka 6 kufunika kwache kukhala kansa tikuyankha motabwereranso ziko kwambiri ife tikufuna tipereka mafunso awa odi Malawi alesa afunsa kumene aliko osati kufuna ngosaphunzira ine ngosauka iya ine wantunduwanye ndesitingayankhule iya Malawi aliyense 10-20 million tifunsane mafunso awa 4 funso loyamba nchifukwa dziko la Malawi likupita ku chisankho chaka cha 2025 pamene chisankho chenicheni chinachitika 2019 chifukwa chani chipeze yako funso lachiwiri chifukwa chani aphungu a nyumba malamulo akukhala kwa nthawi yoyamba zaka 6 chifukwa chani kufunika kwache kwa aphungu amene wakulipati kuposa aphungu ena onse uko ngakhale akamuzwa amakhala zaka 5 chomwe analika muzubanda yake koma aphungu amapikisana amakhala zaka 5 nchifukwa chani aphungu aboma la Achakwera akukhala zaka 6 ndipo kodi nzoyenera funso number 4 nchifukwa chani koti la 2020 lakhala parliament osati parliament imene tikudziwa kuti chifukwa chani funso number 4 nchifukwa chani masankho achaka amene akubwerawa adzachitika mwezi wa September osati wa May chifukwa chani apanga zimenezi ndi ndani chifukwa chimene tikudziwa ife kuti malamulo a dziko lino lidakhazikitsa ndi dziko ndipo kunali zipani zonse nthawi iyo ndipo ife ngati chipani chatsopano tikalembetsero chikhala chipani cha namba 14 tamva kuti china chatha dzulo kapena chilipo cha umodzi chilipo tikhala chipani cha namba 14 kukhala ngati mbali imodzi ya chipani imene sililembe nawo malamulo a 1994 ndiye tidzafunsa kuti malamulo aja amapangidwa kuli chipani cha Congress Party kuli chipani cha UDF kuli chipani cha UFMD ndi kuli chipani cha 4 zipani 4 zimene zinapanga malamulo aja malamulo anayi anali andale ife tikufuna malamulo a dziko nchifukwa manifesto athu tikuti mu miyezi 6 ya boma lathu tidzapitanso dziko lonse kuwafunsa Malawi kuwawerengetsa malamulo a dziko amene analembedwa 1994 ndi awa atasindidwa 2006 ndi awa musangalala nawo Amalawi adzanena ati kuti aiya dziko lasintha ndiye tidzati tisinthe pati ndiye tidzasintha constitution koma nkutheka ife silingalowe mbomamo chifukwa ndale za Malawi masiku anazenga za Zimbabwe
kumene si amalawi savota zimavota ndalama. Ndiye ife tikuti kodi ngati dziko modikirira kuti ife tilowe mboma nanga tilapanda kulowa mboma. Koma tizosintha malamulo zofunika. Ngakhale kuli boma la mtundu wanji malamulo akwenda kusinthidwa chifukwa malamulo alero amamwikira kumbuyo wakuba. Malamulo alero amamwikira kumbuyo wakupha ngatali wandala. Malamulo alero amamwikira kumbuyo olemera ngatali ogwiza ndi anthu amboma. Ndiye malamulo amene ndi malamulo oti chifukwa mukakhala mboma simungapite mlandu. Pa agreement chigwirizano chimene china chakwera ndachilima kudali maona kuti tidzakonzenso section 91 yopiti yake 1 ndi 2 yomanena kuti mtsogoleri amene pampando ngati wapezeka akuba ayimbidwe mlandu. Chaka chino cha chitatu achakwera ndachilima akuthamanga ndi mbendera petupetu sarafusanepo. Achilima sanafuyime kunena kuti asenzanga aye ndapangana kwizi bwanji sizikuteka. Achilima ali phe. Koma china chigwirizano chaiwo awiri ali kuseri. Uyima iwe zaka 5 zinazo ine. Komanso tikadzangolowa ife section iti dzaichotse. Sikuti Achilima lachita kufusidwa, sikuti achakwera lachita kukakamizidwa, koma muwiri mwawo poyang'ana malawi wamawa adanena kuti section tidzaichotse chifukwa imene ndi imene ononga dziko. Koma anthu awiri amenewa asintha. Pamene tiyenera kuzindikira kuti puleya wa mpira osera mpira sangakhale oyimba winzulo ekhaso kuyimika mmene alaizimani ekhaso kusera mpira mkati osatheka. Dziko lathu likuyenera kukhala ndi kagulu kapo. N'chifukwa chake ife tikuti tidzakhala ndi nyumba number 4 kapena ndi nthambi number 4 ya boma imene ali mafumu. Chifukwa zili pa malamulo koma sizinatheka. Ijamati nyumba ya Senate. Chifukwa mafumu azikhala ndi mphamvu yomuyitanitsa phungu wa nyumba malamulo. Mafumu azitha kuyitanitsa nyumba yonse yathunthu kwera kuzomba. Tati yankhani apa mabiro iyo mukuti a president akasaine mphamvu zake mwazitenga kuti. Munangafosa ma constituent anu. Chifukwa ife amene makhala anthu mmudzimo atiuza kuti zisakuzidziwa. Ndiye inu mukupanga basi biro imene chifukwa chake. Boma namba 7. Koma chisachite ugogodi. Izi zinene zichitike mdziko mwathu muno. Chifukwa parliament ndi anthu andale ya zipani. Kwa mafumu si azipani. Ndiye mukadzasala mafumu poyendetsa dziko limene silipita kutsogolo. Ife tabwera mundalemu pofuna kudzalongosola zimene koma ngati muti muzilongosole tilibe vuto longosola. Chifukwa zimene amalawi akufuna. Tamva ndithu pamene masomphenya osachepera 23 tipite tsopano ku masomphenya namba 21 kapena nditi 23. Amalawi ife ngatonerera masiku ano akuti lingati dzuwa wireless lingati dzuwa. Mukhazomvera TV kuno mukhazokuonera pa Facebook Times Zodiac MBC. Ndiye taona nawo ngati melika ya dzuwa samanana taonera nawo chimene chamakonga sipati chikulandira alendo odzachijoina mmeka maka awiri. Ife timofuna yankhule pamenepo. Tilibe vuto kuti akalowa chipani chindani. Ndiye tilibe vuto atipeza koma timafuna tiyankhulepo mawu amene ayankhula Professor John Chisi. Professor John Chisi ayankhula mawu opsa kwambiri opseza ufulu wa democracy. Opseza ufulu wa zipani zambiri. Mkulu ngophunzira kwambiri ndipo ali ndi chipani chache. Ngakhala wachituluka dzulo koma ndithu ali nchipani choti nthawi ina amadzayina kudzakhala president wa dziko ngati atawina. Poyankhula adzayankhula manena kuti madipate ni nkhondo. Kuyankhula uku kukanakhala boma la ife likanafunsa a professor kuti mawu awa mayankhula moopseza dziko moteteza dziko. Chifukwa apa ayankhula mawu opseza dziko
dziko ili lidalumbira kuti tikuchoka ku chipani chimodzi tidzakhala zipani zambiri. Ndiye kuti malikonge sipani tidzakhalapo chifukwa kukanakhala kuti matipati amati zipani zakale zichoke, ndiye kuti malikonge sipani kanene kulembetsedwa kuli athu. Koma matipati akuti kani machita malamulo anji tiye tizikhalabe tipikisane amalawi omukakojeza akuvoterera. Ndipo kuyambira 1994 kufika lero sidakhalepo ndi president wa UDF wekha, kwabwera president wa DPP, kwabwera president wa People's Party, kwabwera president wa DPP, lero tindi president wa Malawi Congress Party. Zonsezi nchifukwa cha vote ya 1993 nimafuna ndiyankhule nda Professor John Chisi. Koma sidamvepo kuti chipani ichi matenga zikwanje kukamenyawo, chipani ichi natenga mfuti kumenyawo. Tsopano nkhondo imene yakuyankhula John Chisi, Professor John Chisi ndi iti. Mutu wankhani wati nandzikambe kalilombe kapena tonkhotongo kati matero kaya mayina ndukanga talipo atatu choncho. Nandzikambe tonkhotonkwe kapena kalilombe chimene madziwa ye nkusintha mtundu. Akuzakhala green, akuzakhala fira, akuzakhala wayero, manga nimezili pa nthawi. Koma akakhala nandzikambe basi. Mawu amene ayankhula Professor John Chisi akuonetsa kuti dziko lomwe ladzaza ndi anandzikambe akalilombe. Koma iwo amakhala amene alili kungosintha makalasi. Chifukwa amalawi atamva atulutsa audio yawo imene anayankhula motukwana Malawi Congress Party yomweyo ndi mtsogoleri wathu oyambira wa dziko lino kuti anayenda nonga dziko ndi iye, anayosakwatira, amangokhala ndi azimayi, amachita uhule malinga ndi mawu awo. Lero akanasamala mayankhulidwe pokalowa chipani cha Malawi Congress Party chifukwa mawu awo omwe aja awatemberekera. Ife ngati chipani cha Muvi tangokhumudwa ndi mawu onena kuti matipati so mchiyani, matipati ndi nkhondo. Dziko lathu linenso kunabwere matipati, kuzabwere nkhondo chibwerera matipati. Ndipo ndi pamene lili pa mtendere. Tsopano kubayankhula mawu amenewo ndikufuna kuti dziko lipombonezedwe. Kudzayankhulanso kwankha chipani cha akukalowa chipani cha Malawi Congress Party. Amalawi achita mantha kuti ndekuti anthuwa chipani cha Malawi Congress Party chikupangana zoti chithetse matipati m'dziko muno, nanga mawu acho ndi chisawa achokera kuti. Professor, tikupatseni ulemu, mawu anuwo mwasachotse. Dziko la Malawi linalumbira kuti matipati abwera kudzakhala ndipo sadzachoka. Ndipo wina aliyense kachipani cha Malawi Congress Party mwachilowachi chikati chiyerekeze kuti chifuna kuononga matipati, ufulu wa matipati m'dziko muno, ndicho chimene chita achoke kapena chimene chita agwe. Koma osati matipati. Matipati alipo ndipo adzakhala mpaka muyaya. Ndipo yankhulapo kalowa chipani ingofotokoza ndi zabwino zimene mukuziona ku chipani chimenecho, koma osaononga chikhalidwe chimene chidakhazikitsidwa movuta kwambiri. Anthu ambiri anakalowa kumanda chifukwa cha mawu amene mwayankhula ino. Tikuyankhula za mizimu ya chakufa chihana, yatuta chisiza, William Mukayunya Machume, Henry Masawo Chiwambo, Masawo Chibembere, Rose Chiwambo, Augustine Bwanausi, Hare Bwanausi, Atati Mpakati. Anakalowa chifukwa amafuna matipati awa. Ndiye kuyankha kuti matipati ni nkhondo pamene mizimu imene jeri m'manda ndi chipongwe. Professor Chisi timakhulupirani kwambiri mukwanzeru zotuluka ophunzira kwambiri, koma apapa munadzataya mayankhulidwe. Tikupempheni kuti musinthe. Za madamu chakale sitingayankhule chifukwa ndi mmene ndali zimakhalira. Koma zoti Malawi tizidziwe nazi. Dziko lathu ili la Malawi ili sili pakati pofuna kulikonza, tili pakati pofuna kulikama. Tili pakati pofuna kulikama chifukwa dziko lathu ili anandzikambe ndato tongotongo abiri mankwe, abiri mankwe sa tongotongo koma abiri mankwe. Kalilombe nandzikambe abiri mankwe achuluka. Tikamaona dziko lisakwenda bwino, matipati akupomonezedwa chifukwa cha abiri mankwe.
amangosintha mtundu. Lero avala mbendera ya Congress Party, mawa avala mbendera ya UDF, nkuja avala mbendera ya People's Party, tsiku lina avala mbendera ya DPP, tsiku lina avala mbendera ya Congress Party, mawa adzavala mbendera ya Muvi. Koma kunongo tidzakufunsani kuti kuno nkobatizidwa ndi utopian philosophy. Kuno mwene obatizidwa ndi utopian philosophy ndipo mudzayikhulupirira imeneyo simudzatulukamo. Chifukwa abiri mankwe ku Muvi sitikwafuna. Abiri mankwe sitikwafuna, tikufuna kukhulupirira mbendera iyi ikhale pa mtima pako mpaka kalekale. Chifukwa ndi chikhalidwe choti sungatembenuze. Ndiye tikutokoze na Congress Party kuti mukulandira alendo, koma mwina mupusitsidwa ndi inu kapena akupusitsidwa ndi anthu awo. Chifukwa cha ubiri mankwe. Munthu adzikhala ndi mfundo zake kuti ine zanga zizakhale kude nkhale kuyere, kufire nkhale kukhale chokwe chikasu, khale kobiriwira, zanga mfundo ndizi. Osangotsatira. Koma zonsezi mfundo yomaliza. Zonsezi zidzasintha tsiku limene katangale adzathe mdziko. Koma ngati katangale ali chonchi, ayi ndithu sidzasintha. Pomaliza tindi dandaulo lodandaulira adisi ali Longwe bambo kala akuti kala yakaya pepani ngati ndala kuitsa kala ndi a spokesperson ya polisi eti adisi ali Longwe dzina ndaiwala. Ife tindi dandaulo kwambiri pakati imene munalemba kualetsa gulu la Malawi First kuti asachite zionetsero. Siri kudandaula kuti munaletseranji zionetsero, koma chizungu chimene munagwiritsa ntchito poletsa kalata iyo ife a Muvi komanso mibado ya lero tikufuna tikudzudzuleni kuti munayika mawu olakwika. Munayankhula kuti kuwalolawa kuti akapange zionetsero zokapereka chikalata kwa mtsogoleri wa dziko ndi kuwukira dziko. Munayika mawu oti treason. Timafuna tidzudzule pamene kuti chizungucho munachilakwitsa, ndi munthu ophunzira kwambiri. Treason imalekeza kuti munthu afuna kuwukira dziko kapena afuna kugwetsa boma limene lilipo. Anyamata Malawi First siri kuwayikira kumbuyo mfundo zawo, koma tungofuna kuyankhula zimene anayankhula iwo. Amati iwo akhumudwa ndi utsogoleri wa bambo Chakwera, m'malo mwaja afuna akapatse chikalata chonena kuti pakuti inu simukuyendetsa bwino dziko, pakuti inu munena kuti zaka ziwiri ngati simuyendetsa bwino dziko mudzatula pasi udindo, tulani pasi udindo tsopano. Ndiye kuti zili ndi Chakwera kukayankha kuti nditula pasi kapena ayi sinditula. Koma kunena kuti akuwukira dziko ali mulandu wa treason. Pamenepo zikupereka chithunzi kuti boma la Congress Party ndi tonse alliance sili kutsatira ndondomeko za matipati. Pena pache mufuna muphwanye ndondomeko za matipati. Chifukwa malamulo a dziko akuvomereza kuti amalawi ali ndi ufulu akakhumudwa ndi mtsogoleri wa dziko apite akampatse kalata, koma akaime mapazi 100 ndi malire a nyumba yachifumu. Zili malamulo athu a dziko. Sakunena kuti akatero akuwukira dziko, sakuti akatero akugwetsa dziko. Ayi, ife tikudandaula kuti anthu ophunzira bwanji mukufuna kumatembenuza mawu. Anthu ophunzira chifukwa chani? Chifukwa chokomedwa zinthu zosayenera mukufuna kumaphwanya malamulo ndi kuononga sukulu yanu chifukwa chani? Tikupempha kumalawi kwathu kuno palibe anatulutsa mfulu afuna kugwetsa president. Palibe amene ananyamula kuti apite kusanje kwalanda boma, koma kuti tindi chikalata chodandaulira president kuti atule pasi ntchito. Kumene kuja sikuwukira dziko, koma afuna kuti president apereke yankho. Yankho yanu sindingayankhe kapena sindizipanga chifukwa ndikupanga zakuti. Koma kwanena kuti akuwukira dziko, mawu oti treason, mawu opsa kwambiri mu nthawi ya democracy. Tikupemphani akuluakulu onse mwatenga mipando ya boma, musamayang'ana mtsogoleri amene mukumuyendetsa, chipani chimene chikuyendetsa nthawiyo mtiyang'ana malamulo. Musayikire kumbuyo munthu pomuyang'ana nkhope chifukwa zaononga dziko zimenezi.
tijana lumalamula kuti chani zimene zinso zikuchitika m'maofesi aboma. M'maofesi aboma lero onse ogwira ntchito mmenemu sayang'ana kuti malamulo agwirira ntchito amati chani, asiya kumayang'ana zakatangale. Ndiye lero kuti upeze driving license imene uhonge pamene malamulo akuna kuti ngati wobwera ndi zoyenereza zake, zithunzi, mafomu ake, mayeso amaso awo akhoza patent license ngati kuli kuipanga linyu. Koma ngati linyuwani ngati wakayendetsa galimoto kuno kuseuko patent license. Koma chifukwa kuti taphwanya malamulo dala, dziko la malo lasokonekera, katangale walowa. Ogwiranso ntchito mboma lero mukuti nsachite mukhumudwitsa president. Koma inu ngati DC, ndinu DC nkhale ya president alipo atachoka. Ngakhale akale aja analipo, ndinu DC basi. Mukuyenera mugwira ntchito mondondomeko za dziko, motsata malamulo a dziko. Timafuna tipemphe pamenepo kuti chonde tisaononge dziko. Chifukwa chofuna tisangalatsa uje kapena kuti chipani chimene chilipo tichisangalatse nkumaphwanya malamulo mwadala. Mtsogolo muno tidzazilira zimene kapena nathu zitukulu tidzalira kuti makolo sanatikonde. Ndipo ngati sitizitsatira dziko lidzakhala lopanda malamulo. Chifukwa anthu ambatanya kuti akuluakulu sakutsata malamulo, ndiye ife titsata bwanji kubwera kwa chimpwirikiti. Malawi, dziko la Malawi ndilo khalo limene timakondana kwambiri nkhale tisiyane ndale, nkhale tisiyane ziganizo, nkhale tisiyane mbendera. Koma timamvana ndife mtundu umodzi. Koma tikuchita basi pomaphwanya malamulo athu omwe ziononga dziko. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma. Kulikonda dziko likuno kuti mangiso bwera pano nthawi zonse. Fatika na khosa kukonda dziko tidakakhala mkhwapa mwa anthu ena kuti adzitipatsa za nseri. Koma fatika kulikonda dziko ndikuti malamulo adzitsate bwino, adzitsate bwino fanya ndimene tikudziwa kuti iyo khaya ndi njira imene dziko lingatukukire. Koma zili kutsata pano dziko silingatukuke. Tatiye tiyang'ana AIP ali kuti. Lero tikumva kuti mudzi wathu 2,000 ka 200 akulandira AIP ndi 4 kapena 5. Tikupita kutsogolo tubwerera mbuyo. Titukuka kapena situkuka. Yankho ili ndino Malawi. Ine mtumiki wanu ku chipani chino cha mkuntho, cha mafunde, cha mphepo ya mkuntho, cha Napolo. Aja timati ma revolutionaries. Mukhale mdziko lopambana, Mulungu adalitse nonse komanso adalitse dziko lathu. Kuti tsiku lina tidzaoneka ta mu nthawi yathu ino ya moyo. Zikomo kwambiri. Kusintha kakani. Muvi Wachilungamo wafika. Monire, madandala uli, mweuli, mwachuma bwanje, moni. Tuzindire uli, tuzwerere uli, mwadogera tani, moselewa. In our 29th district that's in the diaspora, let me greet you all in the languages that you speak, wherever you are. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is back with its visions today. Today, the 4th November, Saturday, 2023, we are back with our topic, and our topic is more controversial but clear. A chameleon only changes colors, but not its image. A chameleon can manage to change colors, but it won't change itself. It remains a chameleon. Country's future. Recycled politicians are a shame to this country's future. Recycled politicians are a shame to the future of Malawi. That's our topic today. And this we do for our brothers and sisters in the diaspora, particularly food for thought as citizens, food for thought as human beings. As we continue with our futuristic episodes, we do not forget the destruction
of the land of Palestine and the butchering of Palestinian people. We don't forget, even though we sit here, we cry and mourn for the people, for our brothers and sisters in the Middle East. If powerful nations cannot stop the atrocities in Palestine conducted by Israel, the entire Gulf and Africa will never be peaceful. That's what we see. The devastating war in Palestine must stop now. Not tomorrow, now. You look at people scattered on the street as if they are litter. People littered on the street, killed. And those are human beings, not grasshoppers. We call upon the world to do anything you can to stop the war in Palestine. As we go out, we come back in Africa from outside, in SADC region, it is our appeal to SADC leaders meeting in Luanda, Angola from today, to consider the people of Zimbabwe whose elections have been rigged systematically as from the year 2000. It is our appeal. Zimbabweans deserve better. Zimbabweans want their vote to count. 2000, Zimbabwean voters has never counted. What counts are some people's needs and wishes. Vision number 1. African leaders must be vigilant against unfair elections, particularly in the region. Number 2. What has happened in Mali, Guinea, Burkina Faso, Gabon, and Niger must not be conceived as an accident. It is the people's cries felt and paining some soldiers. We cannot rule out military involvement if unfair electoral fraud continues in SADC region. We cannot rule out. Something will happen. And nobody will stop it. As far as unfair elections continues in SADC. Vision number 3. Our eyes, therefore, are on SADC to inject a more democratic sense in Zimbabwe so that the government of the people, for the people and by the people, must indeed be ruled by the people. That's our appeal. Vision number 4. Citizens' events that unfold, I'm talking to you citizens, events that unfolded in the elections of 2019 to the extent of seeing violent demonstrations leading to the court declaration of elections annulment must not be taken for granted. Let's not take it for granted. Those events are a lesson to us as a nation. Vision number 5. It is high time as a country we must draw lessons whenever a national event of any kind happens in this country. It's time that we must draw a lesson. If something like that happens, we should be able to question, ask ourselves, even make a decision. Are we okay? Did we do it right? Or come back? Or recollect? We need to do that. Vision number 6. Any opportunity lost to address and learn a lesson is disastrous for the future and a danger to the future generation. If we cannot draw in a lesson when the opportunity shows in addressing those discrepancies, we must know that we are creating a dangerous future to us ourselves or to the next generation. Vision number 8. Malawi had a very good opportunity to reset factory settings in 1994 with the adoption of Truth and Reconciliation Commission if we had considered the situation, the event of the time. But this mentality of ignoring facts made this country continue to live in fear and darkness, if not in lies. Because we were promised there will be Truth and Reconciliation Commission in 1994. What happened? We lived in lies. Nothing happened. I personally wrote to the President of the Republic then, former President Bagir Munoz, where is the Truth and Reconciliation Commission?
I ask this because we want to know the true identity of some people in this country. It was not responded. No action. Today we are suffering because it's a habit now. Bullet number 9. Likewise, on the event that happened in 2019, where a sitting president was removed from power and elections repeated, we never taught this country any lesson. We didn't learn anything. To us, it's business as usual. Just like the 1994 democracy needed Truth and Reconciliation Commission, in 2020, supposed to revisit and review its laws as well as the constitution, where my electoral commission could change and become independent electoral commission, so that we don't face the same troubles we faced in 2019. But because we are a country that's got a habit of movement, bullet number 10. By ignoring cardinal issues in 1994 and the cardinal issues in 2020 has made this country a wounded one, where citizens are very angry only to be softened by corruption. This country, everyone is angry. But when the tempers flare up, they are cooled down by corruption. What do I mean? Vision number 11. Politicians think by ignoring noble issues are doing this country good, forgetting that they are unknowingly creating crises that will and can lead into violence or war in the near future or in the foreseeable future. Vision number 12. This character is moving an anthill that soon will breed dangerous termites that will bite or injure the future of our nation, during our lifetime or maybe after us. Vision number 13. Today, a cross-section of people, if not the entire society, is adamant and questioning as to why next election has to happen after 6 years, when our constitutional calendar says 5 years. Everybody is questioning, but in silence. Vision number 14. The fact that this country leaves decisions to victims is the reason Malawi is continuously being molested, raped, abused, and violated. Why? Because we let victims to solve the problem. We let players to be referees and linesmen and score the goal same time. That's why we have a problem in this country. Vision number 15. Constitutional order is not supposed to be left to players in the game of politics. It is the cardinal duty of think tanks, in this case, citizens. It is us citizens to start thinking of constitutional order in this country. We can't let politicians do that. Citizens must rise up and inform political players that the playing field is not leveled. Therefore, we need to level it. It is the people who have to do that. It must be leveled if democracy has any meaning. But if democracy has no meaning, well, the playing field can be tilted. Vision number 16. In Malawi, education is being misused because professors, doctors, and fellows are only useful to be invited on private radio and TV stations to air their views, but do nothing in action. So education is being abused because it's not working. It's not even giving this country any good. Vision number 17. Case in point. There is a big debate by highly educated people in media houses about the shared agreement about two partners in Tonsi Alliance government. There is a debate. Everybody is debating about it. The question is how the partnership will proceed, what is going on, and the leaked document reveals the contents of the agreement, and the country as well as educated men are viral on social media and print media talking sense while the players continue doing nonsense. Educated people are talking sense in the social media, in the print media, everywhere. They are talking sense. While the players in this agreement are still doing nonsense. Now, where are we moving as a country? Where are we going as a nation?
Because professors, doctors, and those fellows in education, they are talking sense about this agreement. But the players themselves are continuing doing nonsense. So the question is, what are we doing? Just talking on social media. How does it help? Vision number 18. We call upon all professors, doctors, and fellows of education to establish a think tank to interpret and give this country a direction so that players cannot be superiors over each other. There is a great need for a think tank in this country. Because as it is now, if we had a think tank, the think tank could summon President Chakwera and Vice President Saulstein. You guys agreed, and we have seen a leaked document. What is going on? Because in this document there are 3 agreements, cardinal ones. 1, each of you will serve 5 years. Are you keeping the agreement? Secondly, you're going to share positions, 50-50. Are you sharing? Thirdly, you said you're going to amend section 91, subsection 1 and 2. Have you done it? Think tank has to question these people. And you know what? Our country is good at having educated people who talks in public and in media houses, but nothing happens on the ground. The players are still destroying the country. Mind you, the people that we are talking about here are leaders of the country. It's a president of the republic and a vice president of the republic. When they are fighting inside or when they are in silent war, it affects the nation and it affects 20 million citizens. That is why there is a need for a think tank to intervene, because courts cannot do anything if they are not summoned. Courts cannot do anything if they are not visited. Another question is, who will stand up and visit the courts? Because they are expensive, they need money. And all of the people that are holding money are politicians and business people affiliated to politicians. Who will cough up money to go to the court? Nobody. Instead, the nation is crying in silence. That's why we need a think tank. In our government, in case we are voted in power, we are going to bring the Senate House, because that is a think tank. How? Any law that is made in Parliament will have to be reviewed by the think tank. That's the Senate. Paramount chiefs, traditional leaders, senior chiefs must sit there as our think tank. And we know if it was our government with that agreement, by now the Senate could summon President Chakwera and Vice President Saulstein and say, come to Zomba, we want to ask you, what is happening here? Ask each other, is the agreement doable or not? And if you're not doing it, what's wrong? Why did you sign when you know that you cannot keep your word? But as of now, without a think tank, there is a silent war taking place, Cold War, between our leaders. Then we should ask, why is the country not moving forward when 2 people are fighting inside? Because as far as the media is talking, obviously these people cannot lie to us that they are in peace. There is silent war going on there. Because when you look at the agreement in a leaked document, 3 agreements have never been met. We can clearly say that they have never been met, because this is now the 4th year for President Chakwera. But there is no indication that President Chakwera is ready to hand over power to his vice, according to agreement. And if you hear their political parties, you find that the other party is saying Chakwera up to 2030. And now the other one is just looking, what's going on here? We need a think tank in this country to solve these matters. Because a player will never be a referee at the same time and a linesman at the same time. It will never happen. Well, vision number 19. It is not the only Chilima Chakwera agreement that needs scrutiny. There is a hectic issue about the elections in this country that needs think tank too. There is a need for a body to bring concord and government to order. Constitutional court needs to be brought to order, and government must be brought to order also.
Why? 4 questions are more important here. Question number 1. Why should Malawi go into elections in 2025? Why? Why not in 2024? That's a traditional calendar, according to the laws of this country. Number 2, why should members of parliament save 6 years when calendar and constitution says 5 years? I want to know and to understand what is so special with this government, because in by-elections, whether a councillor or MP dies and there's a new election, by-elections, this new member of parliament, this new councillor serves the term of the one who passed. Oh, so why is this time members of parliament going to serve 6 years? And why is the president and vice president serving 6 years? Because President Jaguar and President Chilima are serving the term that former President Peter Mutharika started in 2019. So why should we go to 2025? These questions are noble, cardinal, hectic, fundamental for our nation. If we cannot answer these questions, then we must know that we don't love this nation. But I want you to know, all of us are waiting for these players to whistle, to raise a flag. At the same time, they must play. That's where our country is in trouble. We need a think tank in this country to raise up these points, these matters. If not, then Malawians must rise up and say, no, we can't be laid like this. We cannot be taken for granted. We are human beings. Video number 20. When such issues are debated in the terraces or in stands, we must know that we are creating an opportunity for weevils to infect the constitutional law, because the players in the government are given room to practice corruption by using taxpayers' money to bribe their way to unconstitutionalism. That's where we are now. Obviously, elections are going to be to 2025 because corruption is at play. Now, corruption money is now bringing this country to unconstitutionalism. Are we happy? We are not, as a nation. Video number 21. Case in point, a few days ago, if not yesterday, the ruling party, Malawi Party, received new entrants in the name of Professor John Chisi and Madam Zelia Chakare, a president of Umoja Party till yesterday, and the Central Province Vice President till a month ago, Madam Chakare. That's a case in point. Video number 22. Listening to their reasons of joining Malawi Party, one cannot doubt but realize that this country, under the current system, will not be liberated because those in power are at liberty, on the other hand, to manipulate our constitutional order. That is the reason, nothing else. The reason is that those players have got more power than the constitution itself. They have got more powers than the laws of the country. That's why this country is backward or static in one place. Video number 23. The speech of Professor John Chisi was not just a speech but a breach of democracy, and it's an offense to democratic forces of our country. Professor Chisi attacked democracy and exaggerated that the multi-party is war. He said so. Yet this country has changed heads of state 6 times without a war or a barrel of a gun head, without anarchy. So for a professor who is leaving his political party and join another party to come in and talk bad of democracy, that's an offense and a crime to democracy. Because that is now planting seed of destruction against multi-party dispensation. And we cannot condone that. We don't condone that. Democracy came to Malawi to stay, and it is going nowhere. If anybody wants to tamper with democracy, he or his party is the one that is going. But democracy is living in Malawi. Video number 23.
The speech of Professor John Chisi was not just, that one I've passed, vision number 24, sorry. As democratic revolutionists, we condemn the speech of the professor by attacking democracy. This is the same professor who in the past, the very same professor, castigated Malaconga's party and its founding president comes banned. The audio is viral today because people don't forget, they remember. It was Professor Chisi who said Malaconga's party is a part of darkness and is a part of prostitution. That was Professor Chisi. Today, he comes in and he attacks democracy. We cannot condone such type of life because my party is here to stay. This Vision 25, this is where our topic of the day comes in. A chameleon is a chameleon and will remain a chameleon. What will change in him is the color of its skin, not its image. So we know in this country, there are a lot of chameleons. And when they want to change color from red to black, from black to green, hey, they talk. They talk. Vision number 26. This country is failing to develop because of this habit of recycling politicians. Because we do this intentionally. We recycle them. Recycled politicians are destroying this country. It is the same recycled politicians that invented or established violent cadets, if you remember. It is the politicians, recycled one. They did that in DPP. They did that in UDF by creating young Democrats. And it is the same politicians that forced the man of God, President Chakwera, to establish militia at Intakataka. Same recycled politicians. We talk of Zikale Ngoma. He was a DPP before. We talk of Brown Pinganjira. He has been in every political party that won elections. The list is endless. Video number 28:7. Malawi needs strong and revolutionary, fresh and new blood to outdo and overcome all recycled politicians if we are to change the image of this nation. This one I must repeat. This country needs fresh blood, new blood to come in and do away with recycled politicians. Video number 28. Government and ruling party must be two different entities. And we know that no one can do that. But in our government, we are going to do that. A political party will be there, government will be here. Government issues will be done as a government. Political things will be done in politics, in a political party. But as long as government and political party becomes one, that's why this country is not moving forward. Therefore, we need new blood, fresh blood, so that we can send all recycled politicians to the dustbin. If you can't do it, we are going to do it in Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Vision number 29. In as far as the Constitution demands, no one and nobody, whether it's a president, vice president, ministers, judges, have power above the Constitution of this country. Therefore, elections calendar in this country stands at 5 years. And that's from 2019 to 2024. Because nobody is above the Constitution. Not the president, not the vice president. And we're not talking this looking at the President Chakwera or Vice President Chilima. We are talking this looking at the Constitution. It does not matter whether the president was former President Peter Mutharika, whether it was Madam Joyce Banda, whether it was who. As long as the Constitution is concerned of this country, the election calendar remains 5 years. And we stand by it. Vision number 13. Until the Constitution of the Republic is revisited, reviewed or amended, elections in Malawi after 2019 takes place in 2024. If there is any change to 2025 due to preparations or concessions to be reached by May 2021, then we want to say, if we want to change the Constitution, then by May 2021 there will be no government, there will be no ministers, there will be no parliament, there will be no councillors.
there must be an interim or caretaker government that will now revisit or review the elections, the constitution, so that elections can now be shifted from 2020 to 2025. Without this, election stands at 2024, May 21. Not September, but May. And this must be said by each and every citizen in this country. 20 million plus people must declare elections must be held after 5 years from the last election. And last election took place in 2019. The 2021 was repeated once. I must be clear here. The 5-year term of 2019 to 2024, 1 year was served by Professor Peter Mutharika. President Chakwera is coming just to complete the term that former President Peter Mutharika started or saved. There's no going back, no change there. The Constitution is alive. Video number 31. We want to deplore and abhor the letter written by District Commissioner, I don't know, they say Mr. Kalaya, I think the name is not correct, for aborting prepared demonstrations organized by the group Malawi First, which was seeking for permission to go and present a petition to the head of state at the gates of State House. We are not in support of the demonstrations. We are not even against demonstrations, but we are just against the letter, the word in a letter. As a political party, upcoming and revolutionaries, we want to clearly say that the district commissioner offended the Constitution. In a letter written by the district commissioner, it said it is treason for Malawi First to go and march towards the State House. It is treason. That's what the DC said. But we want to say something. The district commissioner do not know the constitution of this country or choose to ignore the constitution. Vision 32. It is clearly stipulated in the constitution of Malawi that protests and demonstrations are allowed towards the State House only if the marchers stand 100 meters away from the State House gate. 100 meters away. It is in the Constitution. Now we want to know, where did the DC take the word treason? Treason was happening under one party state. When you say whatever you want, the Kwapatira Mhangos, they were killed. When you write the truth, at Adim Pakati, they were bombed. When you say the truth, Odon Chiwa was abducted. Not after 1994. After 1994, there is freedom of speech, freedom of place, and freedom to associate. That's why we have political parties. You see one here, it's coming. After 1994, we were baptized in the new lifestyle. Now, when the DC said that is treason, under democracy, the treasoner is the DC himself, because he is breaching the Constitution of the Republic. Malawi First was not wrong to petition the president. It is allowed by law that when you are dissatisfied with what the head of state is doing, you can petition him for whatever reason. Now, on Malawi First case, they wanted to tell the president, step down, because you said in 2 years' time, this country will change, and if you don't, you will resign. So they were just presenting that petition. Where is the treason? This country, if it is run by the face of the people, by individual mentalities, not the constitution, not the laws, we are driving this country to the drain. Video number 32. Therefore, the district commissioner was in breach of the constitution. If he wanted to thwart protest, he would give other reasons, but not use the word treason. That word was too dangerous for Matupati. Please, and I appeal, please, and I repeat, please,
office bearers, do not abuse your powers. This is democracy, not one-party state. This is democracy, not one-party state. We don't have life president, we don't have life member of parliament, we don't have life councillor, we don't have life judges. After 1994, it's more. 5 years, you go. 60 years, you retire. So, what office bearers are doing in this country is wrong. It's not constitutional, it's not under the obligation of the country, but personal vendettas. Now, if a country is laid under personal vendetta, then there's no future, and that country will ruin in a short space of time. We appeal to all Malawians to uphold the rule of law and follow our constitution. And where needs be, it must be a consensus of all people of the country to change the laws of this country. Otherwise, nobody is above the law. Not even a president, not even a vice president. And when we say this, we are not against President Jaguera or against Vice President Saul Shima or against Tonsi Alliance government. Any government is not above the law. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again next week. May God bless you all and bless this beautiful country, Malawi. I am Bantu Sanders Juma, the revolutionary and the utopian himself. Thank you very much.